the book, the Gospel of Luke. Na kwa hivyo hatutakuwa na mambo mengi, but we are going to look at the overview. Kwa hivyo tugukorwo tuli na ihinda rĩa guthoma buku ino ya Luka. I don't know whether there is anyone who has done a study of this book. Ani amesoma hiki kitabu cover to cover? Fufe kali toyaiti icio mukuhiriria haha mutiga guikara kuraihu. One watu wakae karibu, tukue na ushirika moja. So today we are going to start the book of Luke. And so I would like to encourage all of us. My encouragement is take time uthome buku ino ya Luka, na nigetha hindi ĩrĩa twagitua guka haha guthoma, you are not completely foreign. Ndugakorwo wi mundu urarigwo ni atia kurathie na mbere. Koguo, so today we are going to do an introduction of this book, and the main theme of the book is be compassionate. The thread ukithoma buku ya Luka, the one thing that comes out is the compassionate nature of Jesus Christ. Yani Jesu akiguira andu tha. Na koguo iyo ni thimu imwe ironeka throughout the book, o haria wathie kumithoma na o wathie kurora uria Jesu arathie na mbere na kurutana na maundu maria arathie agikaga. Hari thimu ino ni ukumiona muno ya compassion. Okay? Ani twanyita. Koguo thimu iria tugukorwo tukiangazia kana tukirora ni thimu ya compassion, and there is no Christianity without compassion. Hatire o Kristiano hatari no uhoro wa kuiguanira tha. Na koguo we are going to be looking at this book, and we are going to be looking at this theme of compassion. So that is the theme. So the key verse, muhari uria uratwara thimu iyo muciiri ni muhari uri thiini wa buku iyo, chapter 19 and verse 10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Tuhamwe ati Mũrũ wa Mũndũ okire gucaria na kuhonokia kiria kiorite. So that is what we should look at as the key verse. Koguo thiini wa Jesu gukari okire nigetha eke atia? Okire nigetha acarie na ahonokie kiria gekite atia? Kiorite. Na koguo riria riothe ungiona mundu urite, then the gospel belongs to such a person. Kana mundu arire fagini, kana mundu arire in alcohol, kana mundu arire umaraya-ini, kana mundu arire o kuria mundu orire, mundu uria wothe urite, the gospel is for such a person. Gika hau ni twanyita. Koguo Kristo ndokire ni undu wa andu ariega, okire ni undu wa andu aria arwaru. He mundu umwe wandikire akiuga angikorwo thi iria ingi ni ituragwo ni andu ri, ithe mutigua ni kuri planets ingi, Mars, Jupiter, what. Mundu umwe akiandika akiuga atiriri higo ni riria gutathietwo na ku, akiuga angikorwo na ku ni kuri andu angi ri, then guku thi ri thi ni mathare, guku thi ni kuo gwaikirio agurukio the. Uguo ni ta kuga atiriri, ageragia kuga atiriri, thi itu ri ikoragwo na andu mena mathina matiganite, na mathina macio nimo matumire Jesu aume iguru. He came to seek and to save that which was lost.
koguo hau ndukariganirwo na nikio riu no nginya tuikare tukiririkananagia ati Ngai ndokire na ndatumire Mũriũ ni undu wa andu aria ega, atumire Mũriũ ni undu wa andu aria oru. Nake Paulo agekira uhoro ucio hinya na kuga ati okire kuhonokia aria ehia, nake uria munene wao ri ni nie. That Jesus came to save sinners and the chief of them is me. No riu ri ithuĩ rĩmwe nĩ tũkinyaga handũ tũkeona ta tũrĩ andũ agĩrĩru kana ta tũrĩ andũ ega, na hĩndĩ ĩrĩa twatua kwĩona ta tũrĩ agĩrĩru na ta tũrĩ ega rĩ, hau noho ũhoro wa injiri ũtigaga kũgĩa na handũ thĩinĩ witũ. But as long as we stick to this, that he came to seek and to save that which was lost. Na ithuothe, we are lost in one way or the other, whether we are lost in pride or we are lost in our own self-pity. Ithuothe nĩ tũrĩte, no njĩra cia kũũra nĩ nyingĩ. Gũkĩrĩ andũ morĩte makorĩra na gũkũ, arĩa angĩ makorĩra na gũkũ, na hwaĩ-inĩ mwega nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩyũria atĩrĩrĩ, we ũrĩire ha? Where are you lost? In which area are you lost? Na koguo rĩu hau no harĩa ingĩgĩkũria ũndeithie na kũria your neighbor. In which area are you lost? We ũrĩire mwena ũrĩkũ? Tondũ koguo hingo ciothe tũraria ũhoro wa compassion na tũraria ũhoro wa Jesu gũka gwetha kĩrĩa kĩorĩte. Koguo ndũkariganĩrwo nĩ hau. Na ningĩ rĩu rĩ, na ithuĩ tũgakĩũria atĩrĩrĩ, in which way are we looking for that which is lost? Ithuĩ nĩ tũra participate thĩinĩ wa gospel. Tondũ gũ participate rĩ, nĩ gũkorwo na ithuĩ rĩ, actively nĩ tũretha arĩa morĩte. Kana ithuĩ tũrĩ atheru mũno tũtiendaga kũhutania na andũ arĩa mena gĩko. So that is a problem that we must confront personally. Wĩyũria atĩrĩrĩ, we rĩ, ũrĩ agent wa injiri. So that will be one of our memory verses as we continue. We shall be picking a few verses here and there and committing them to memory. And this is one of them. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Together? Ndiramuigua ona hanini. Tauga ũguo rĩngĩ. Yes, the Son of Man came to seek and to save. Okire kwetha na kuhonokia kĩrĩa kĩorĩte. Koguo that will be a key verse, na twakinya hau we shall look at it a little further. Now, the general outline of the book ũrĩa tũgũkorwo tũkĩmĩthoma ĩhana ũũ. Number 1, we are going to do an introduction, which we are already doing now. So that is chapter 1, verses 1 to 4. We are doing introduction today. After the introduction, then will come part 2. Part 2 will be the journey from heaven to earth. Ithe tũtiakĩigua Jesu nĩ gũka okire. Okire kuma kũ? Kuma igũrũ agĩũka gũkũ thĩ. Koguo rĩ, we are going to consider the journey. Nĩ tũkũrora, tutaangazia hiyo safari yake ya kutoka mbinguni hadi hapa. Ona ithe tũtikĩinaga tukauga he came from heaven to earth to show us the from the earth to the cross, from the cross to the from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on. So we are going to consider this journey. Rũgendo rũrũ na no hingo tũrakĩkorirwo
twakiambiriria twage conclude uhoro wa December. So the theme is still fresh, the theme of Jesus Christ journey from heaven to earth. So that will be part 2, and we are going to be considering it as we consider chapter 1 verse 5 all the way to chapter 4 and verse 13. So that is what we are going to be considering. So that is number 2. Number 3, we are going to consider the journey throughout Galilee. Ministry ya Jesu toria efficientwo ni mundu gwitwo Luka, it is featured in Galilee. Haria iria-ini ria Galili, itura ria Capernaum, matura macio how in that vicinity, how niho utungata kana ministry ya Jesu ya rutiirwo wira nene muno. Ona ko ni athire matura-ini mangiri, the bulk of the ministry is in Galilee, and kogwore we are going to be considering that journey, the journey of Jesus Christ throughout the region of Galilee. Okay? Number 4, we are going to consider the journey to Jerusalem, which is chapter 9 all the way to chapter 19. Eo ni thabari ya Jesu riu ninge agithie Jerusalem. Tondu mwambe mumenye maundu mothe merekeirio Jerusalem, tondu kuu nikuo maundu mothe ma Jesu magugikinyanira. Koguo ri all the way from number 3 and number 4, the journey in Galilee and the journey into Jerusalem and the ministry in Jerusalem is seeking. The subject is to seek, and then he will save. Koguo niko matha aramatha. Koguo ri ng'ano ici ciothe ri iria tuguthie tugikoragarira ri thiini wa buku ino ya Luka ri tuguthie tukionaga Jesu agithie agiethaga andu moriire kundu gutiganite, tondu yo niyo theme. Riu tuona Jesu uria aretha andu kuria moriire ri, we na nie ri ni ihinda riega ria kwiyuria atiriri, can I identify with this one? How can I identify with this one? Hihi nie na nie ni njurite ta mundu uyu kana ta andu aya. So that hingo riu nirio githomo giki gigugikorwo kiri na uteithio hari miturire-ini itu. And then finally, number 5, the ministry in Jerusalem. The ministry that includes now salvation, because salvation came by the cross. Koguo thiini wa Jerusalem hau niho tukuona Jesu ninge akiambwo, na uhoro wa kwambwo niguo uhoro wa kurehe uhonokio. Koguo that is just a simple outline of the book. Nigetha ungitua guthoma ri no ugacoka haha ka outline-ini gaka ri ukeyuria atiriri, kaundu kau ndirathoma ri karagwira ha? Karagwira Galili kana karagwira ministry ya guthie Jerusalem kana karagwira Jerusalem kuo kwenyewe? Koguo those are the things that we need to ask ourselves. So as part of the introduction, we are going to be looking at Luke chapter 1 verses 1 to 4. Hau niho tugukorwo tugithoma. So ndikiu kana ni ugikuite Biblia, akorwo ugikuite no tugithome ino yakwa. Luke chapter 1 verses 1 to 4. This is the NIV. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. Verse 2. Just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus,
so that you may know the certainty of the things you have been taught. Are we together? Kuona ati andu aingi managwata kwandika marua ma maundu maria tuhingĩirio o ta ũrĩa twaheirwo ũhoro wamo nĩ aira arĩa mameoneire kuma o hĩndĩ ĩrĩa mambĩrĩirie gwĩkĩka, nao nĩo marĩ ndungata cia ũhoro ũcio. Kuona ũguo-rĩ, niĩ ona niĩ-rĩ, nĩ ũndũ nĩ nduĩrĩtie wega maũndũ macio kuma o rĩrĩa mambĩrĩirie gwĩkwo, nĩ nyonete arĩ wega ngwandĩkĩre marũa we Theophilo mũnene mũgathe ma gũthingatania maũndũ macio wega o ta ũrĩa mekĩkire, nĩgetha ũmenye nama maũndũ marĩa warutirwo. Are we together? So rĩu macio nĩmo hau nĩho tũragĩthoma ũmũthĩ. That is the introduction of the book, and we are going to be considering two things. Number one, no wandĩkire marũa maya, and number two, no wandĩkĩirwo. Na icio nĩ ciũria hũthũ, koguo onawe no ũhote gũcokia. So can I hear from the congregation, who is the author? No akwĩra. No wandĩkire marũa maya? Okay, no wandĩkĩirwo Theophilus. At least how very clear. So that is what we are going to be looking at now. So the author mandĩkirwo nĩ Luka, nake andĩkire ta a historian. Are we together? Ena ngũbia ithatũ. Ngũbia ya mbere nĩ a historian. Historian nĩ mũndũ ũrĩa wandĩkaga maũndũ ũrĩa mekĩkĩte. Na koguo-rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Luka arĩ na ngũbia ya a historian. Number two, Luka arĩ ndagĩtarĩ. He was a physician. Arĩ ndagĩtarĩ. Koguo ndarĩ mũndũ oro ũguo, ndarĩ kũmba oro ũguo. Arĩ ndagĩtarĩ. So, and number three, he was an evangelist. Koguo arĩ na ngũbia ithatũ. Arĩ na ngũbia ya kwandĩka history, arĩ na ngũbia ya ũrigitani, na arĩ na ngũbia ya kũmemerekia ũhoro ũrĩa mwega. Okay? Koguo rĩu haha nĩ tũrarutwo ũndũ ũmwe. Nĩ tũrarutwo atĩrĩrĩ, maũndũ maya merĩ ma mbere-rĩ, gũkorwo nĩ historian, na number two, gũkorwo nĩ ndagĩtarĩ-rĩ, gũtiragiria akorwo arĩ kĩ? Arĩ evangelist. Koguo-rĩ, angĩkorwo mũndũ arĩ historian na arĩ ndagĩtarĩ, nĩ acokire agĩtuĩka evangelist-rĩ, we nĩkĩ kĩgirĩtio ũtuĩke evangelist? Nĩ ũndũ wa kwendia waru? Hello? Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, all of us twĩna challenge ya kũhunjia ũhoro kĩ? Ũhoro ũrĩa mwega. Na gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe kĩngĩtũma we uge atĩ ndũrĩ qualified. Kana wĩ too busy. Eko ndagĩtarĩ mũgima nĩ ararigitana na no arahunjia-rĩ, no we. Angĩkorwo mũndũ nĩ ndagĩtarĩ mũgima na nĩ aretha time agathiĩ kwandĩka history-rĩ, na agacoka agathiĩ kũhunjia-rĩ, why not you? So that is Luke. And how do we know that he is a historian? Nĩ tondũ hau twathoma-rĩ, nĩ arauga wega atĩrĩrĩ, we nĩwe ũthiĩte agatuĩria ũhoro kũrĩ andũ arĩa mawĩoneire. Are we together? Aratwĩra atĩrĩrĩ, I have eyewitness account. Niĩ thiĩte ngatuĩria ũhoro, ti ũhoro ndiraũiguire WhatsApp-inĩ. Ĩhĩ, ona ũyũ ũhoro-rĩ, ndiraũiguĩrĩire thoko ngĩhĩtũka. I have taken time. Niĩ nĩ thiĩte kũrĩ andũ arĩa marĩ kuo ũhoro ũyũ ũkĩambĩrĩrio, ũyũ wa Jesũ, na nĩ ndĩũtuĩrĩtie wega.
na koguo ri he has listened to the eyewitnesses and he has done a careful investigation. Tondu ni maundu maingi muno mandikitwo horo wa Jesu, mamwe mari maho na maria mangi matari maho, because Jesus Christ na story yake, particularly after his death and resurrection, ni kuri na maundu maingi muno mandikirwo ma Jesu, mamwe ma maheni na maria mangi mama. Tondu riu ri, that was the hottest news you can imagine. Gutwikite hati hari mundu uria uratuire guku athiururukaga akiugaga ni murwa Ngai, acokete agatwika ni akua, na to gukua agacoka agatwika ni akatia ni ariuka. Ni to muthi uyu ungiigua Jesu atongareni ni akuite agacoka akariuka ri, anga ndeto icio ciake iraheo prime time news ri, ni andu aya itu amagatheti ri, ni kwaga story cia kwandika. Kana mutiraiguire kuri na Jesu uretwo atongareni, kana nie ndiraiguire. Riu ri mungikigua Jesu atongareni ni akuite na akariuka ri, ithe ndeto icio itingikiyura guku. So Jesu hindi iria akuire na akiriuka, uhoro ucio ni wambe umenye uhoro ucio ni wahunjire muno, na maundu andu aingi ni mandikire maundu megie uhoro wa Jesu. Tondu wambe uririkane atiriri, hindi iria Jesu akuire ri, twiragwo mbirira ni ciahingukire. Are we together? Koguo kuri akuo mariukire, kuri mbirira ciahingukire, na akuo makiumira na makiambiriria guthie kuu, na makiambiriria guthie kuri andu ao. Koguo ri, this was a big event. It was the biggest event anyway. Koguo ri, event teyo ri, ni uko imagine maundu maria mangiandikirwo ni andu aingi muno mandikire. Riu nikio mundu uyu ogwetwo Luka ri, as a historian ni athire ku investigate kana gutwiria wega na guthuthuria wega, nigetha eherie iriyo neteo, nigetha amenye uma wa uhoro. Koguo ri, akiandika uhoro uyu ri, arandika thutha wa gutwiria wega. Agacoka riu ningi ri, ndeto ici ri ciaheanagwo, umwe akaheana cia hingo ya kuriukira, uria ungi ningi akauma hau akaheana uria kwari na story ya kana ya Galili, ungi akaheana hari mundu ungi wari mutumumu ahonirio, uria ungi akauga anga hari migate ya kiatia ya multiplyirwo. You know, there was all manner of stories, even the real ones. Riu nake mundu ugwitwo Luka ri, akoya agabanga maundu maya wega. He gives an orderly account. Are we together? Riu ungicoka uthome, riria turigia na mweke ni turithoma buku ya Mariko. Buku ya Mariko irugarugaga uguo tondu na ri akiandikitwo ni Mariko. Uyu nake ri ni ndagitari, ni mundu muthomu, ni historian. Koguo arehire kamubango kega na ndikagira mundu wina mubango. So that is Luke the historian. Are we together? Now, next, how do we know that he was a physician? Tondu nitwauga ri ndagitari ri, ndeto ici ri turaciruta ku? Ndeto ici ri tucirutaga thiini wa Colossians chapter 4 and verse 14. Hau niho twandikagirwo ni mundu ugwitwo Paulo, agatwira atiriri, akiandikira kanitha wa Kolosai ri, mari na Luka, agagitwira, our dear friend Luke the doctor sends his greetings. Are we together? Koguo ino verse ni very important, tondu niyo iratuonia Luka ari ndagitari. Tondu twahota gukorwo tugaga, wahota guthio kiigua mundu akihunjia akiuga Luka ari ndagitari, no riu ningi kiuria ni atiriri, Luka ari ndagitari no ahonirie kana uhoro ucio ri, hiyo story umeitoa wapi? Sasa hiyo story iko wapi? Colossians chapter 4 and verse 14.
iyo ni yose memory verse itu ya keri muthenya wa muthi na ningamuria next week ogweri. Can you please mark it and mark it well? Colossians 4:14. Our dear friend Luke the doctor sends greetings. Ogwo no uremwo ni kuga memory verse yo kweli. Haya, together. Kogwo riu ni mundu urakimenyeka wega na ni mundu riu mundu ugwitwo Paulo niwe uratuguuriria ati mundu ugwitwo Luka ari ndagitari na tugagiciria atiriri matwaranaga nake tondu riri kuma hindi iria Paulo anyitirwo ni uhoro wa kurundwo agithie Damascus kunyarira kanithari ni ageire na mathina maingi maitho makiamba makiura ni muririkanaga story iyo riu kogwo ri mundu ugwitwo Paulo nigetha akorwo akiruta wira wa kuhunjia na njira njega na njira njari ri ni abataraga kurorwo mwiri wake. Kogwo ri he had a personal doctor and this personal doctor was Luke. Riu angigikorwo Paulo ari na ndagitari ri wewe uge ati uri wa kabonokia nduguthie thibitari. Hello? Paulo niwe muhunjia uria munene na niwe uringaga ciama na ageka maundu manene no ari na ki? Ari na ndagitari. Riu kogwo ri you have no reason gutwira atiriri ati nduguthie thibitari tondu ciama iria iringagwo cia kuhonania ri itiringagwo ire cia kuhonia mwiri na nyita haha wega. Ciama iria tuthomaga cia kuringwo cia kuhonania ri motive kana muoroto wacio ri ti kuhonia mwiri ni kuhonia ngoro na kuonania hinya wa Ngai. Are we together? No riu mundu already oi hinya wa Ngai ri ndakubatara kuhonio ati nigetha amenye uhoro wa hinya wake wa Ngai. Kogwo hau mukinyite wega. So that is the physician and then the evangelist ri uhoro wake wa evangelist naguo ri twiritwo ni mundu ugwitwo Paulo akiandikira Timothy 2 Timothy 4:11. Riu haha mundu ugwitwo Paulo ri anyariritwo andu othe makamurira. Riu ri andu aria matigarite ri aria maikaranirie nake ri na makiaga kumurira ri umwe wao ri ni Luka. 2 Timothy 4:11 Paul says that only Luke is with me. Ogwo ni kuonania Luka he was a true friend na uhoro wake uria aratwandikira buku-ini ya Luka wa compassion kana kuiguanira tha ni uhoro atindikanire naguo. Kogwo ndangiarekereirie Paulo ati tondu andu aria angi ni mamurira tondu hari hingo ikinyaga tukorirwo ni andu no gukena ri ni mundu uria wina mundu ta Luka mundu uria ungirugama nake. So as we study the book of Luke we also ask ourselves a very important question, and that question is, can we be able to stand with our friends like Luke stood with Paul? Wele mundu waku angigia thina ri no urugame nake kana we you are a fair weather friend? You know there are so many fair weather friends. Hindi ria gwika riua ri tugithie kwe jivijari ri arata ni aingi muno. Ona he mundu ainire rwimbo akiuga ati hari hingo ananagio ni akinyi na ungi mamwitaga mudosi ananagio no nau Fatima nau Fatima na Nyambura na akinyi
mamunanagia makimwitaga ki mudosi hindi iria ari na kanyamu ga kuharaharwo riria njokire gukorwo ndari na ki othe magikatia riu ri kiuria ni atiriri can we be like Luke? He stood with Paul through thick and thin. And number 2, turakiona uhoro wa evangelist wa mundu gwitwo Luka thiini wa buku ya Filemona. Na haha ni aratuma ngeithi ni turona mariona Paulo riu koguo buku ya Philemon verse 23 and 24 nyodo buku ya Philemon is only a one chapter book. Koguo nikio hatire na chapter this verse this, it is only a one chapter book. Verse 23 na 24 githoma ri ni ugukora andu aria maratuma ngeithi ri kuri mundu gwitwo Philemon ri umwe wao ni Epaphras na uria ungi ni Luka. So we see that Luke has continued to be an evangelist. Koguo ucio niwe mundu uria turaria horo wake na ucio niwe mundu uria uratwandikira ibuku riri. Are we together so far? Okay. Now, who is the recipient of this book? Now, the book of the Gospel of Luke was written for Theophilus. Leu Theophilus nake no. When we translate this word Theophilus, it means lover of God. Are we together? Kogweri. If it was a person wetagwo Theophilus ri ni mundu probably he was a Roman official wetikirite Kristo na ni endaga kumenya wega uhoro wa Kristo uyu etikia. Okay? Na agakorwo nakio na rio ritwa riake ri rigitaurwo ri Theo is God. Are we together? Theo is God. Nayo Philas ni kuma hari kiugo filio na filio means love. So kiugo giki giake gigitaurwo ri ni lover of God. Yani ni mwendi Ngai. Hari rwimbo tuinaga tukauga ukani endi Ngai mukenete tuine nyimbo cia gikeno tuine nyimbo cia gikeno cia kugatha Ngai cia kugatha. Na koguo buku ino ya Luka ri ikiandikirwo number 2, not just the man oyoretwo Theophilus, it is also written to anybody who is a lover of God. Mundu wothe wendete Ngai ri buku ino ni yake. Koguo angikorwo we ni wendete Ngai, this book is yours. Read it. Ni gukuonia uhoro wa wendo wa Jesu. Na koguo that is the other thing. And then he is said to be a seeker of the truth. Mundu uretwo Theophilus ri ni mundu wendaga muno kumenya uhoro uria wa ma. Na riu Luka agiuka nigetha amuteithiririe kumenya uhoro uria wa ma. Na koguo buku ino ya Luka ri qualification yaku gukorwo kumioya na kumiona na kumitua yaku ri ni ukorwo we mwendi Ngai, na number 2 ni ukorwo you are a seeker after truth. So if you do that, then this book without a doubt is your book. Na wathoma buku ino ni ukuona Ngai na ni ukumona kiruta wira na ningi ni ukumenya uhoro uria wa ma. Are we together? So that is the recipient. Koguo we are also recipients. Onako initially yake andikirwo Theophilus, ona ithue we become Theophilus when we seek the truth. We become Theophilus if we are lovers of God. Na buku ino ni gututeithia angikorwo ni tukienda gukimenya uhoro uria wa ma. So
that is our reflections, and that is our introduction of the Gospel according to St. Luke. So I don't know whether we have any question. This would be a good time to ask questions if we have any.